Bienvenido a mi YouTube. Hola, soy Don Warren. Y hoy estamos cociendo y hablando. Voy a hacer gyoza o dumplings, pero no dumplings de China, dumplings de Turquía, tal vez, o dumplings de Oriente Medio. No me importa. Vámonos. Warren y yo les vamos a echar el chisme de cómo fue nuestros choques culturales, porque a ver, él es australiano, yo mexicana, llevamos 8 años juntos, ya les contamos cómo nos conocimos, si no acá les dejo el enlace del video donde nos conocimos, pero definitivamente han habido muchos choques culturales y el día de hoy les vamos a echar todo el chisme. Tengo ingredientes, cerdo, ¿cómo se dice eso? Uy, no sé, Papel de gyoza, tomate, salsa de tomate, mantequilla, crema, cebolla y más. cilantro y varias especias. De todas maneras, en la descripción pueden ver todos los ingredientes y el paso a paso con calmita. Después de que nos conocimos en Tailandia, Warren tenía planeado hacer un año o tal vez más en Canadá con su Working Holiday Visa. Y mi plan era matar un poco de tiempo en México. También me iba a ir unos meses a California a viajar, a lo que saliera. Y después yo tenía planeado ir a estudiar y trabajar en Japón durante un año. Esa es otra historia que les vamos a contar en otro video. Warren y yo decidimos que sería súper buena idea que en camino a Canadá me fuera a visitar a México. Él nunca había ido a Latinoamérica y llegó a México específicamente. Bueno, estuvimos como unas 2 semanas en la Ciudad de México y nos fuimos a Celaya y ahí fue donde conocí a mi familia. Okay, first we have our pork. And we're going to add onion, parsley, No, coriander. coriander, Cajun spice, paprika, sal, pepper, un poco de chile, porque es muy, ¿cómo se dice? Muy qué. Pico, Picoso. picoso. ¿Te lavaste las manos? Sí. What was your first impression of Mexico City? Do you remember? Well, yeah, landing in the airport is probably a really bad first impression of Mexico in general, because Mexico City is where you land. Yeah, and where your auntie lived was also a pretty rough area. It in was Mexico. a rough area, yeah. So that was a weird first impression. A Warren le tocó conocer el aeropuerto de la Ciudad de México en remodelación. Había una huelga y le sorprendió muchísimo la capa de smog que se ve cuando aterrizas a la ciudad. Mi familia, por parte de mi papá, es de la delegación Gustavo Amadero, en Aragón. Y aunque yo no crecí ahí, es la zona con la que me crié de visita. La verdad es de que no es la parte más pipiris nice. De hecho, tiene sus zonas algo peligrosas. A varios de mis familiares ya los han asaltado. Así que cuando fuimos, pues también les sorprendió que había que andar con cuidado. Obviamente le enseñé lo bonito de la Ciudad de México, pero también quería que viera de dónde es mi familia, o sea, de dónde vengo, de dónde son mis raíces. No solo la postal de la ciudad, vaya. Es que mi tía, donde nos quedábamos nosotros en la Ciudad de México, mi tía falleció hace unos mesecitos, de hecho. Ay, mi tía Lupita. Sí. Siento que es una colonia normal en la Ciudad de México. Es así donde yo no crecí ahí en esa colonia, pero pues desde que era chiquita siempre íbamos allá a visitar a mi tía y a mi abuelita. Pero yo lo que le digo a Warren es de que él tuvo, ahora sí que la suerte de ver un lado muy, muy, muy auténtico de México. So I took the kitchen down just so I have room to make the gyozas. But while that's starting, I'm going to boil the water so then we can boil them. Got to turn the gas on. Yeah, very important. So we have to separate our little dumpling papers. And now I'll show you how to do it, and then Natasha's going to help me make them all. So first, you need about that much of your mix. Put it in the middle. Un poco de agua. And make it look fancy. Uy, qué bonita. Warren y yo pasamos unos días en casa de mi tía Lupita, allá en Aragón.
Y ahí Warren tuvo uno de sus primeros choques culturales. Cabe destacar que mi tía Lupita era una persona muy conservadora. Y Warren, querido Warren. Yeah, that was the first cultural shock, I think, because she was really worried that I wouldn't wear shoes around the house. And as you can see with Australians, we don't wear shoes very often. And I guess that was a bit of a cultural shock, not just there, but around that whole area. And everyone was dressed so nice. Everyone had like nice shoes on and nice clothes, and it was really weird because you know how Australians dress. And then your auntie said, Tia Lupita, said that I'll get sick if I don't wear shoes, which is the first time I heard that, and I thought that was really weird. Es que amigos, los australianos son muy diferentes a los mexicanos. En muchos lugares de Australia, especialmente en ciudades o pueblos cerca de la playa, es muy común ver a la gente sin zapatos. Yo los he visto en supermercados, centros comerciales e incluso bancos. Yo también a veces lo hago y la verdad es que me gusta mucho. Su manera de vestir es bastante informal y en general creo que es un reflejo del australiano. Y es que son muy alivianados, definitivamente no muy formales que digamos, y no les gusta complicarse. Yo me acuerdo decirle a Warren, ponte los zapatos porque mi tía Lupita pues se va a sacar de onda. Y él era bien necio, amigos. O sea, obviamente sí respetaba las reglas de la casa, pero aún así, por ejemplo, no sé, se metía a bañar y dejaba los zapatos afuera. Y pues luego como que se le olvidaba y mi tía Lupita estaba bien preocupada. Oye, es que tu amiguito no se puso sus zapatos. Está bien, tía, no le pasa nada. Sí, la verdad le preocupaba mucho. ¿Está bien así? It's very nice. And what did she call me? Nito, ¿no? Es que... Sobrino. Sobrino. Because I thought her name was Tia. Él pensaba que se llamaba tía, porque yo siempre le decía a mi tía Lupita, no que mi tía Lupita, no que mi tía Lupita para arriba y para abajo. Entonces pues él le decía tía. No, para ella era lo más bonito de la vida. Years later, ¿no? You found out that her name was Lupita. No, not years. I think a couple of months later. Yeah? No, I think it's when I met you. When I met your uncle. And you called him Tia. I'm like, oh, that's weird. He's got a similar name to your auntie. That's true. That's true. But I guess in Australia, you don't call your uncles or your aunties, you don't call them auntie this, uncle that, do you? Yeah, you do. Yeah, I called my Uncle Mara. I've always called him Uncle Mara. Until I got a bit older, then it just became Mara. I think it's just something that parents teach their kids to say just because it feels good being called uncle. No, it's a respectful thing. Maybe in Mexico, but not so much here. Not in Australia? No. Y así ya quedaron como empanaditas. Por cierto, amigos, no les hemos contado, estamos en una granja. Ay. Y ya por acá atrás, miren, se está poniendo el solecito. And they cook really quick. It should only take like, I don't know, 2 minutes, 3 minutes. Alright, while these are cooking, we'll start making our sauce. So I'll heat up the frying pan. Alright, and we need butter. An unhealthy amount of butter for this. So we have butter, tomato paste, Cajun spice, a bit of garlic, pepper, paprika, a little bit of chili. So I'll show you some parts of Mexico City. Obviously we went to Tepito and all these markets. Mm-hmm. Did you like it? Was it what you were expecting? Well, what an Australian expects of Mexico is probably very different to someone from like the US because it's so far away. I think it wasn't like a third world country like I expected when we started traveling around Mexico City. Yeah, I mean, it was really like vibrant. That's the main thing. There was lots of culture, lots of music, lots of, yeah, I guess colors. It was very, very colorful. Over here. Okay, now we got to make a cream sauce for the top. So we'll put in cream and garlic again. And just a bit of pepper. A lot of pepper. And I need a bit of yogurt, I forgot, in the cream as well. A bit of Greek yogurt. Mix the cream. Después de que estuvimos en la Ciudad de México con mi tía Lupita,
Fuimos ahora sí a conocer a mis papás a Celaya y ahí hubo otro shock cultural gigantesco. Ah, when we first got there, they wouldn't let us sleep in the same bed, no? Of course not. Of course not. That's pretty weird. That would never be an issue in Australia, especially when you're like almost 30 years old, right? Yeah, I guess not. What happened though? Like, how did my parents let us sleep together? I don't know. Yeah, I remember you went and talked to your dad. You're like, I'll go and talk to him, and then somehow he said yes. Sí, sí, no nos dejaban dormir juntos mis papás. O sea, a pesar de que ya habíamos viajado un montón y evidentemente habíamos estado durmiendo juntos, sí, no nos dejaban. No, que mis papás no querían. Y eso que mis papás son de mente muy abierta, pero mi papá decía, no, ¿cómo? En mi misma casa. Pero pues siento que eso es algo muy como de no sé si de toda Latinoamérica, pero definitivamente de México, ¿no? Todo lo contrario cuando conocí a su mamá. Y él me platicó, when you told me that when you were a kid, it was normal for you for your girlfriend to sleep over at your house, no? Yeah, when I was like, I don't know, 14, I guess. Yeah. Really? Yeah. You would bring your girlfriend over, Hmm. and she'd sleep with you? Yeah, in the same bed. Yeah, it's not like we were having sex or anything, but Would you go to her house and sleep with her too? Yeah. I'm sure there were like families in Australia, like higher class families that wouldn't let that, but I don't know, amongst me and all of my friends, especially in like the remote area I'm from, it was never an issue. Now I can put the gyoza in the sauce. And mix it up. You just have to be careful when you're mixing it because you don't want them to break apart. Me acuerdo que a Warren le impresionaba mucho que en Celaya, cuando íbamos, por ejemplo, a la plaza los domingos a ver el cine y así, la gente estuviera súper arreglada. Zapatos bonitos, las niñas con sus vestidos todos hermosos. Remember when we used to go to Celaya, when we were in Celaya, when we used to go downtown or like the mall, everyone was super dressed up and that was super shocking for you? It was, yeah. Even like with the thongs, or what do you call them, flip-flops. Like I was the only one wearing flip-flops. But everyone else had shoes and nice shirt and jeans on. Mi papá no habla inglés, mi mamá sí habla. Warren obviamente no hablaba nada de español. Y mi papá por alguna razón siempre quería enchilar al pobre Warren. Oh, me gusta chile, ¿no? ¿Te gusta el chile? Sí. When we had breakfast and there was a big habanero with the breakfast and your dad couldn't eat it, but I ate it all. You did. Yeah. That was in Motul, en Yucatán. Yeah. Sí, con Doña Belia, con los huevos motuleños. Warren le ganó a mi papá en comer al chile. O sea, mi papá ya respeta a Warren en cuanto al chile. O sea, ya sabe que Warren sí le entra al chile. You know in Mexico when you say te gusta el chile, that's like... Well, what's that mean? Pues chile is chile. Ah, okay. Entonces, when you say que te gusta el chile, it sounds funny. ¿Pero te gusta el chile? No, lo siento. Poquito. Mi familia y yo nos fuimos a vivir a Celaya cuando yo tenía 7 años. Y antes en Celaya lo único que pasaba era el tren. Se los juro, era una ciudad bastante tranquila. Pero estos últimos años, lamentablemente, se vio bastante afectada por los cárteles, por el crimen organizado. De hecho, es una de las razones por las que mis papás se fueron a vivir a Yucatán. Y eso también fue un gran shock cultural para Warren, ver tanto militar en la ciudad. It wasn't that bad the first time. It was the second time we went back, which is when it got really bad. And there was like all the news about the shootings and everything happening. Yeah. Even that one time I went running and then I heard gunshots and I turned around quickly and went back home. Yeah, my mum sent me a news article that was on the Australian news about cartels fighting and how dangerous it was in Mexico. And the news snippet that she sent me was specifically in Celaya as well. And then I had to lie to her. I said, oh, well, that's just certain parts of Mexico are very dangerous. I don't go to those parts. I'm just in the safe areas. Yeah. No la queríamos preocupar a su mamá. But the biggest cultural shock in Mexico is that they don't know how to use coolers for your beer. This is how you keep your beer cold when you're drinking it. In Australia, we have many different types of coolers. This is a very advanced version that Natasha bought me for my birthday. It's even got a bottle opener. And yeah, that's how you keep your beer cold when you're drinking. Oh, no sé si soy solo yo, pero amigos, ¿ustedes usan esas cositas para que se enfríe la chela? Yo no. ¿Sí? You know... ¿Por qué?
Siempre se enoja conmigo. ¿Por qué dejas que se enfríe? No, because maybe we know how to drink beer and we drink it quick, not like you. Oh, yeah. You guys drink it too slow. You need coolers. No, you have to learn how to drink beer, man. Mexican beaches compared to Australian beaches. Tough question. I mean, beauty-wise, Australia and Mexico, I think, are equal. They both have like the best beaches in the whole world. But Mexican beaches win just because of, I don't know, I guess it's a culture. It's so lively. There's so many people. There's always like people selling things and there's music and I don't know. There's always like a party, people having beers. Australian beaches are just a bit boring, but They are a bit boring. out of everywhere we've been, I think Mexico has the best beaches in the world. I think so too. Yeah. Time for plating. So we have 6 each. No, how many? 8 each. 8 each. 4, 5, 6, 7, 8. So we got our dumplings, the taquilla, tal vez. De Turquía, tal vez. Un poco de crema. Ooh, It's pretty good, doesn't it? it does. Yummy. Good? Por su pollo. Oh, yeah, something I forgot to ask you, man. What did you think about my family, my parents, when you first met them? Like my dad, my mom. That was a bit tricky because your dad looks like such a hard ass, no? When you first meet him. I think so. But when you get to know him, he's like the complete opposite. He's so goofy and friendly. Yeah. But yeah, I mean, his first appearance, just like well dressed, hair combed back. It's like a hard ass Mexican man. No? No, I guess so. Oh, your mum was just always really friendly. Yeah, there's only one way to say it. No, she was just warm and inviting. Yeah, she's really nice. I mean, both of them are nice, but my mom is really, like, yeah. Honestly, I've seen this recipe a while ago and I've forgotten most of it, so I just made up most of the ingredients. So it's not really from anywhere. I think it's just from my head. It's from Warren. Yeah. What is the thing that you like the most about Mexico? Cuamas en la playa, ¿no? por supuesto. No, sí. No, there's lots of things I like about Mexico. People, I think that even though there's a lot of different parts, I guess the people and the culture make all of that the best. Like I was saying on the beach, I love the beaches in Mexico, but yeah, it's just always the people are really friendly, the culture, the music, everyone's so lively, just dancing, and there's so many bright colors, and it just feels a lot more alive than Australia. You go from seeing a film in color to black and white when you leave Mexico. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Esperemos que les haya gustado, que nos conocieran un poquito más. Así fue como Warren conoció a mi familia. Sí, obviamente sí hubo algo de shock cultural, pero pues Warren es un bonachón. Obviamente mis papás lo quisieron mucho. De ahí nos fuimos a viajar, Warren y yo, unos mesecitos a California. Después de ahí nos fuimos a Oaxaca a hacer un voluntariado. Y luego nos fuimos a vivir a Japón. Nos íbamos a ir 6 meses, pero acabamos viviendo 1 año y medio. Pero esa historia se las voy a dejar para otro video. Muchas gracias. Y ya saben que en este canal nos encanta terminar nuestro día con una cervecita bien fría. Así que, salud.